The artistic freedom actually is like super important in artistic work. Jetzt mit der Brücke, da ist eine Brücke, okay, was kann man mit der Brücke machen? Okay, wir können sie anmalen, wir können den Ort irgendwie transformieren, wir können dadurch neue Möglichkeiten schaffen. Urban Art ist ja sozusagen öffentlich. Und somit jeden erreichen kann. Es ist mir wichtig, dass die Menschen in ihrem Alltag hier an meiner Fassade vorbeigehen und vielleicht ein kleines Lächeln dafür übrig haben. It's still the one thing that really drives me, and I find the most inspiration and the most sort of freedom to kind of progress in whatever way I want.